to be a swimmer. And I think that's really important for us to remember, because the influence you have in business is exactly the same. And I do remember a few years ago people talking about things like Dacia cars with not so much of a smile, and now we see the success of something like the Dacia Duster across Europe, and it's been a phenomenal success, not just for the organization, but for Romania's footprint in Europe as well. And I can name other companies like UiPath and FinTech OS. So our speaker really represents something, I think, and I hope will inspire us with that extra confidence. Following that, we will officially launch the Business Champions of 2025 special editorial project and begin celebrating this year's champions, companies and individuals whose achievements stand out for their impact, innovation, and leadership. And later this evening, we will invite you to continue the conversations that matter most during our networking reception. So to all our esteemed business leaders, award recipients, partners, and guests, thank you for being part of this journey. Your presence here tonight is a testament to what can be achieved when vision meets execution and when leadership is guided by purpose. And I can say that AI was not used in this speech, because you know how you can tell if anybody's using ChatGPT on the speech. The words, I forget what the words are now. I forgot what the words are. It'll come to me. I've gone crazy. Okay, ladies and gentlemen, let us begin. Representing the Business Review team, our hosts, I will now ask Mrs. Anda Sebeshi, the Editor-in-Chief of Business Review magazine, to join me on stage. The word is fostering. It's just come to me. If I see foster or fostering, I know you use ChatGPT, so if you do it, take it out. There you go. Anda, the stage is yours. Thank you, Colin. Bună seara! Vă mulțumesc tuturor în numele Business Review că sunteți alături de noi. Foarte multe dintre gândurile pe care vreau să le împărtășesc cu voi le-a spus puțin mai devreme Colin, însă aș vrea să vă împărtășesc puțin din partea, să zic, mai puțin nevăzută a suplimentului, și anume partea emoțională. De 25 de ani scriu și întotdeauna mi-a plăcut să scriu, însă anul acesta, mai mult ca oricând, m-am bucurat foarte mult să contribui la realizarea celei de-a treia ediții a Business Champions dintr-un singur motiv. Toți cei cu care am avut plăcerea și oportunitatea să colaborez pentru realizarea acestui supliment au avut ceva în comun, ceva care ne-a animat pe toți cei de la Business Review, și anume optimismul cu care au privit anul acesta, un an foarte dificil, după cum bine știți, un an care și-a pus amprenta pe tot ceea ce înseamnă mediul de business, pe tot ceea ce înseamnă societate, însă campionii business-ului, campionii mediului de afaceri din România au reușit și în acest an să strălucească, să transforme provocările, dificultățile în oportunități și să ne ofere șansa să împărtășească cu noi din poveștile lor de succes din acest an. M-am bucurat să scriu despre domenii precum imobiliare, retail, IT, telecomunicații, medical, doar pentru a numi câteva dintre domeniile pe care le veți regăsi în supliment. Și cu ocazia aceasta aș vrea să le mulțumesc tuturor partenerilor care ne-au fost pe parcursul acestui an alături de Business Review și care ne-au sprijinit în demersul nostru și în îndeplinirea misiunii noastre de a crea conținut de valoare pentru cititorii noștri. Le mulțumesc și le mulțumim așadar pentru sprijinul lor. Mulțumim și Vastint și Business Garden pentru că găzduiesc cea de-a treia ediție a Business Champions. În seara asta este despre campioni, despre cum campionii transformă viziunea strategică în realitate
și este vorba despre a-i celebra așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Thank you, Anda. Ladies and gentlemen, now for our next moment of the evening. Somebody who can't wait to be on this stage. I can see the excitement on his face already. Please join me in welcoming to the stage a very special stage spotlight in our agenda, Mr. Catalin Alistri, the publisher of Business Review magazine. A big cheer, ladies and gentlemen. Bună seara, mulțumesc. Dacă tot vorbim de o gală a campionilor în afaceri, în seara asta o să am un scurt dialog care să ne introducă puțin în atmosferă cu ceea ce putem spune că este un super campion. Domnul Dan Ostahie, fondatorul, CEO-ul, patronul companiei Alex. Dan, te rog. Dar mulțumesc pentru invitație. Chiar sunt necesare laude, pentru că, mă rog, eu încerc să fiu un ușor neconvențional, nu o să vorbim ce vorbim de obicei, creșteri, cifre, pentru că acestea sunt clare, sunt publice, știe toată lumea, probabil că fiecare dintre noi am fost clienții lui Dan la un moment dat. Pentru că admir reziliența acestor 30 de ani de business în România, la nivelul la care este Dan, o să-l întreb direct ce rol crede că are norocul, șansa, oportunitatea în viața lui, ca un antreprenor de succes. Păi, norocul te ajută dacă crezi în el. Și, cum să spun, dacă crezi în șansa ta, atunci norocul va fi cu tine. Doar atât? Nu doar atât, în mod evident. Dar mai parcă citisem undeva că e 90% transpirație și 1% inspirație. 90% transpirație, 9% inspirație și 1% noroc. Mersi. Norocul face parte din joc. Având în vedere că ești super experimentat pe piața românească, se întâmplă foarte multe lucruri. Chiar și invitații noștri de seara asta spuneau cum reușești să navighezi în mediul ăsta românesc, cu instabilitate, să zicem, fiscală, politică, cu schimbări, cu anticorupție, cu zângănii de cătușe, cu nu mai știi ce se mai întâmplă în România. Tu cum ai reușit 30 de ani să poți să crești în fiecare an, să construiești un brand și o companie cum e Altex astăzi? Cred că aș începe de la ceea ce ai menționat tu, că nu vorbim despre cifre și da, dacă vorbim în general despre antreprenoriat, nu e despre cifre, antreprenoriatul este despre impact. Până la urmă, ceea ce contează este care este impactul pe care tu îl faci în societate și apropo de un climat care știm că are plusuri și minusurile lui, în etape diferite, perioade mai bune, perioade mai puțin bune, ai nevoie de un set de reguli, de valori la care să te racordezi și pe care să nu le abandonezi. Și setul acesta de valori duce în general la consistență, reziliență, consecvență și așa mai departe. Și acum poți să le aplici în orice. Poți să le aplici în business, le aplici în viața personală, ele te urmăresc pe tine ca persoană. Am înțeles, practic vorbești de o carieră de antreprenor. Ceea ce s-ar părea că se întâmplă și în acțiunile tale, pentru că recent ai achiziționat Brico Depot, unul din lanțurile cele mai mari de DIY din România, și acum e în proces de integrare, din câte știu eu, în grupul Alex. Deci a fost o decizie inspirată, aș spune, dar care iarăși nu a venit întâmplător. E o direcție la care ne gândim de multă vreme. Practic, clienții noștri au nevoie și mai mult decât electrocasnice și atunci achiziția Brico Depot a fost o ocazie bună de a transforma compania într-o destinație pentru home improvement. Și iată cum a apărut oportunitatea, am luat-o, am intrat pe un drum pe care nu-l cunoaștem, dar învățăm și asta e partea cea mai frumoasă. Se mai poate învăța la vârsta noastră? Pentru timpul, că știu că tot folosești multă tehnologie, profilarea clienților, profilarea... Asta sunt științe de marketing. Cum te descurci cu asta? Sunt generațiile mai tinere decât noi care o au în sânge,
Acum, noi trebuie să înțelegem, dar până la urmă, repet, trebuie să ne uităm la obiectivele noastre. Obiectivul nostru numărul 1 este clientul, customer centricity, și de aici pornind înțelegem nevoile clientului și dacă după ce am reușit cu Altex să aducem serviciile la un anumit nivel, ne dorim și cu Brico să ajungem în același loc. Cred că o să ne întoarcem puțin și la cifre. Ai avut o creștere de 10% între 2023 și 2024, de la 7 miliarde la 7,7 miliarde la vânzări. Cred că sunt 8.000 de angajați, peste 165 de locații, adică e o companie uriașă. Cum o vezi în 2-3 ani? Trebuie să le separăm puțin. Altex este o companie de aproximativ 4.000 de angajați. Okay. Achiziția Brico urmată de fuziunea într-un termen record înseamnă o companie de aproximativ 7.000 de angajați. Cifra de afaceri pe care Altex România a avut-o anul trecut a fost într-adevăr 7,7 miliarde. Anul acesta creștem și împreună cu Brico ne vom apropia de 10 miliarde și de aici vine drumul creșterii. Revenind la cei 30 de ani, ce-ți pare rău că n-ai făcut în acești 30 de ani? Sau ce ți-ai fi dorit să fi făcut mai bine? E greu de spus. Trebuie să fim împăcați cu noi. Adică Ai e fost vorba pe lună, aceea, știi? ca Branson, Dacă vrei să ierți pe alții, mai întâi trebuie să te ierți pe tine. Așa că trebuie să fim împăcați. Sunt foarte fericit cu tot ce am reușit. Mulțumesc, Dan. În continuare vă mulțumesc domnului Dan și vă doresc bine ați venit și începem gala de premiere. Mulțumesc în numele Business Review. Seară frumos. Thank you, Catalin. Congratulations. I did have a very long introduction to you, but I think you're a humble man, and I think you covered everything in the conversation there. But congratulations, you're a real role model. Thank you. Okay, shall we get on with the awards? First thing I have to do is to say thank you to this wonderful organization. I think you're already sampling the wines, and all of the winners this evening are going to get a bottle of it. I hope the presenter gets a bottle as well. So thank you very much for the support. Our first award is for the transaction of the year in which Vodafone acquired Telecom Romania, strengthening Romania's critical infrastructure through large-scale network integration and expanding state-of-the-art connectivity for consumers, companies and public institutions. Now, unfortunately, Mr. Nedim Beytoğlu, the CEO of Vodafone, cannot be with us this evening, but he has sent a message for us. Good evening, everyone. I hope you're all enjoying a wonderful evening. This award is not just a personal achievement. It's a reflection of a collective vision, resilience, and innovation of the entire Vodafone team. Together, we have embraced challenges-driven transformation and remained steadfast in our commitment to shape a sustainable and prosperous digital future for our country and communities. 2025 marks a defining moment for Vodafone Romania. Through the successful acquisition of Telecom Romania, we are enhancing our strong portfolio of network and retail assets, welcoming talented employees and many new customers. Our phased integration with Telecom will ensure continuity, better coverage, higher data speeds and superior reliability for a better customer experience. Every investment and upgrade we continue to make will be felt in the daily lives of Romanians through a better communication, digital access and new opportunities. This is the result of an extraordinary teamwork. The dedication and the collaboration of our colleagues made this milestone possible, and I am dedicating this award to each and every one of them. As we look ahead, let us continue to foster innovation, nurture talent, and build bridges across industries and communities. Let us remain united in one purpose: to create opportunities, drive progress, and contribute to the future where resilience and sustainability are at the heart of everything we do. Thank you to my team, our partners, and entire business community for your trust and collaboration. Together, we will continue to inspire and shape the future. Have a nice evening. Congratulations to Vodafone, and Anders joined me on the stage. You're going to be working hard this evening, handing out all of the awards. Our next award is for expanding a diversified retail network and building Romania's most advanced retail media ecosystem, driving innovation and value for partners across
Romania. And I'd like to invite Mr. Tiberiu Danetsu, the Director of Corporate Affairs and Retail Media for Auchan, Romania. I always destroy your name, don't I, when I say congratulations. Just do a quick photograph as well, please. Yeah. Vă mulțumesc frumos, bună seara tuturor. În primul rând e o onoare pentru mine să ridic acest premiu în numele echipei mele de retail media care a construit alături de toți oamenii din Auchan un ecosistem inovator, bazat pe comunicare, folosind datele din spate, cel mai performant, cu cele mai bune rate de conversie din tot ceea ce există în istoria publicității, și anume retail media în Auchan. Nu o să fac aici prezentarea proiectului, dar vreau să vă spun următorul lucru, că sărbătorim și mulțumesc pentru acest premiu, este extraordinar. Este premiul dedicat unei povești de inovare, unei povești de test and learn and upgrade. Suntem pionieri pe piața românească pentru retail media, am făcut-o asta începând de acum mai bine de 5 ani și sperăm să putem să fim de folos tuturor furnizorilor, advertiserilor și clienților noștri. Vă mulțumesc frumos! Well done. Congratulations. That was a shorter speech than you did the other night, I heard you. Okay, our third award goes to a company for combining strong office performance with a new sustainable logistics development, creating flexible, future-ready spaces aligned with long-term market trends. And that award goes to Lions Head AG Capital Group, and I'd like Mrs. Alina Nakula, she's there, country manager. Congratulations, congratulations. Bună seara! Mulțumim foarte frumos pentru premiu. Suntem foarte onorați. Așa este. Noi am început în România, sau grupul nostru a început în România ca un investitor în zona de birouri, deținem Oregon Park, iar începând cu anul acesta am investit în primul parc logistic în Popeșle Ordeni, o investiție de 65 de milioane de euro, undeva la 85.000 de metri pătrați în zona de sud, pe care am început să-i construim la 1 septembrie. Așteptăm să finalizăm prima fază pe care o construim speculativ la final de martie-aprilie anul viitor. Vă mulțumim frumos încă o dată și vă doresc o petrecere frumoasă. Congratulations, well done, well done. Okay, our next award is for driving large-scale transformation through digital upgrades, network integration, and sustainability initiatives that strengthen a modern, efficient retail ecosystem. And a lot more, I would say. So I'm going to welcome back onto the stage Dan Ostahi, the founder and CEO of Eltex Romania. He's delegated. Congratulations, sir. Congratulations. Mulțumesc. O schimbare de ultim moment. Numele meu este Raul Filip, sunt deputy CEO la Altex și mulțumesc foarte mult organizatorilor pentru premiu și mulțumim clienților în primul rând că ne-au poziționat aici pe scenă și partenerilor cu care am făcut toate eforturile din acești ani să ajungem lideri de piață în industrie și vă doresc în continuare o seară frumoasă. Good job. And we mustn't forget everybody gets a bottle of wine. So the winner's all ready. If you want to quietly just come up and we'll give you your bottle of wine. Apologies for that. Means more for me as well, I guess. Our next award is for evolving into a regional force in digital innovation by building complex technology solutions that strengthen performance and efficiency across strategic industries.
And I'd like to invite on the stage Mr. Hodria Sabo, the CEO of Kodata Software Solutions. They're making that grand entrance then, weren't you? That was congratulations, congratulations. Bună seara! Mulțumesc mult, este o mare onoare să fiu aici și sigur premiul ăsta vine după un an de zile în care am reușit să arătăm că România poate să fie un hub de dezvoltare de produs, nu doar de outsourcing în domeniul IT-ului. Am reușit să creăm plus valoare și să ajungem o companie relevantă pe piața de integrare de IT. Ne uităm cu oarecare îngrijorare la următorul an, fiindcă vedem bugete micșorate. Cu toate acestea am reușit să asigurăm stabilitatea companiei și pentru anul viitor. Bugetul arată bine. Sper să ne revedem aici la finalul anului viitor și mai întăriți și sigur acest premiu e un imbold să arătăm că se poate și în România. Mulțumesc! Well done, sir. Congratulations. Okay, our next award is for elevating the Bucharest office market through sustainable projects that combine modern design, flexibility, and a focus on community experience. And I'd like to invite onto the stage Eliza Onica, the Senior Marketing Manager with Vastint Romania. Congratulations. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru acest premiu. Este o onoare pentru mine să fiu în această seară pe această scenă și să ridic premiul în numele Vastint. Vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți în seara aceasta că ați acceptat invitația Business Review. Este o plăcere să vă avem pe toți în Business Garden. Pentru Vastint a fost un an intens și mă bucur că suntem în seara aceasta aici și putem să sărbătorim împreună, pentru că a fost un an în care ambele proiecte, și Timpuri Noi Square și Business Garden, au mers extraordinar de bine. La Business Garden nu prea mai avem spații disponibile, că tot spuneam că avem spații și vă invitam să le vizionați. Nu prea mai avem spații disponibile, așa că mulțumim 2025 că ai fost bun cu noi. Iar lucrările la Timpuri Noi merg conform programului și în curând ne vom vedea acolo și vom sărbători frumos de fiecare dată. Mulțumim frumos! Don't forget your wine, your bottle of wine. Yeah. If you don't want it, I know somebody who will take it off your hands. Okay, our next award is for delivering meaningful advancements in cardiology and oncology and building shared service functions that position Romania as a strategic healthcare hub. And I'd like to ask Mrs. Dana Constantinescu, the Director of Corporate Affairs for Servier Pharma Romania, to come and pick up the award. That anticipation. Okay, I guess we'll get that award to Servier. Thank you very much. Just the award, but the bottle of wine, just I'm trying. Our next award is for advancing clinical excellence through integrated technologies and sustained educational efforts that empower medical professionals to implement reliable, patient-centered treatments. And I'd like to invite onto the stage Mr. Arhip Pagurski from Gursk to collect the award.
How was I with the pronunciations? Okay. Bună seara, stimată audiență! Bună seara, Business Review! Vă mulțumesc foarte mult pentru acest premiu și vă mulțumesc pentru onoarea de a fi astăzi în prezența atâtor oameni pe care îi felicit pentru anul excelent pe care l-au încheiat. Pentru noi, cei de la Gursk, este un premiu care ne motivează să mergem în continuare pe direcția pe care am pornit. Este un premiu pe care vreau să-l dedic echipei, o parte din ea prezentă aici, și să spun că fără echipă, fără fiecare dintre ei, acest premiu nu ar fi fost posibil și de asemenea pentru partenerii noștri care ne-au ales și care au făcut posibil ca succesul să fie posibil. Vă mulțumesc tare mult! Congratulations. Well done. Okay, moving on to our next award for expanding sustainability across multiple sectors and markets, demonstrating resilience, discipline management, and a consistent focus on long-term ESG performance. And I'd like to ask onto the stage Mr. Yannick van der Paar, the country manager for Speedwell. Thank you for the award in name of Speedwell. It's been a gigantic pleasure working with the entire Speedwell group. 2025 has been a tremendous year in which we have proven to be a reliable partner in the entire real estate sector. We have currently 6 projects in sales and construction. 2025 was the year where we added Queens into the mix. Queens is our mixed-use project. We have an office building and 2 residential buildings. 2026, we're going for even better. The goal is to bring 3 other projects to market. We have a project Tino in Brasov coming to market in 2026. We will try to bring June in Timișoara, and then there is the expansion of our existing industrial portfolio in Bucharest, also planned for 2026. So we will move ahead next year. Well done, congratulations. Thank you. I guess you're getting the building permits going through as well, which I know is a sore point. Our next award is for trusted advisory, audit and tax contributions that strengthened its employer reputation during challenging times, honouring 3 decades of excellence in business. And I'd like to ask a good friend, Madalina Rakovitan, the tax partner, head of people services for KPMG Romania. Mulțumesc foarte mult Business Review pentru acest premiu pe care îl ridic în numele celor peste 1300 de colegi de la KPMG România și Moldova. Așa cum spunea și Colin, împlinim astăzi, anul acesta, 30 de ani de KPMG în România și Moldova și pentru noi asta este o dovadă că suntem în piața asta ca să ajutăm clienții noștri și cu colegi pasionați de business încercăm să aducem încredere și stabilitate în mediul de business din România. Mulțumesc mult de tot! Congratulations. Okay, next award is for designing a forward-looking residential community with premium amenities, integrated mobility and education and leisure facilities that anchor long-term well-being.
talking about pronunciations, I'm just going to introduce them as Alex and Leonidas, because if I try the second names, it'll be a disaster. But from Alessanor Real Estate Development, please come and collect your award. Yours is okay. Hey, good to see you. Good to see you. Kalispera to everybody. It's a real pleasure and honor receiving this award on behalf of Alessanor. We were actually 4 friends that we came to Romania 22 years ago, where we had big dreams and we managed to create a real estate development company. Our last project is Amber Forest, which is a 31-hectare project developed within this 15-minute city concept, this ecosystem having 700 residential units, but having also more than 30,000 square meters of school, leisure, clinic, health, and sports, and several other amenities. It's the first project being certified with LEED in Europe in platinum level as cities and communities, and we are really happy and proud being here and receiving this award. Thank you very much, and have a great evening, everybody. It was mentioned we were 4 friends. We are still 4. We're a few more now. Okay. Well done, guys. Congratulations. Okay, our next award, now I call this Marketing Genius because I'll explain in a moment, but for combining real estate excellence with a strategic entry into the energy sector, marking a bold step towards a diversified and future-focused business model. Now I know the lady collecting this award goes crazy when the name of it is pronounced incorrectly, and she knows what I'm talking about, whether it's Hajjaj, or many other pronunciations, but I do think it's Marketing Genius because everybody talks about it. So from Hajjaj, Miss Andreea Dumitru, Chief Marketing Officer. Am I right? Congratulations. Seara. Mulțumim foarte mult Business Review pentru această recunoaștere. A fost un an tare interesant pentru noi, interesant și intens și dificil și cum vreți să-l mai numiți, dar ne bucurăm că am reușit foarte multe lucruri anul acesta. Am lucrat în paralel la 4 șantiere, am reușit să închidem 2. Vă invit oficial pe această cale, poate unii dintre dumneavoastră m-ați mai auzit, dar vă invit oficial la Palatul Știrbei pe calea Victoriei numărul 107, pentru o experiență inedită de shopping sau doar pentru o vizită și ne bucurăm că am reușit să facem acest pas în a ne consolida prezența în țară și a construi mai mult decât clădirea, ne extinde și către energia care mișcă comunități și care le dă viață. Mulțumesc! Thank you, Andrea. Congratulations. Okay, moving swiftly on, our next award is for strengthening Romania's digital health ecosystem through cloud innovation, enhanced system integration, and responsible integration of AI to support better care. And I'd like to invite onto the stage Mr. Bogdan Danilă, the CEO of Symphonia Softec Plus. You didn't know, you didn't know. Mulțumesc pentru acest premiu minunat. S-aude? Ok. Symphonia Softec. Ne ocupăm cu soft pentru healthcare. Da? Nu ne cunoașteți pe noi, dar sunt sigur că sunteți pacienții clienților noștri, care având succes anul ăsta, ne-au făcut și pe noi să avem succes. Și pentru asta noi le mulțumim în primul rând clienților noștri și în al doilea rând și poate în același timp colegilor mei care au făcut totul posibil și au reușit
cu clienții noștri să facă o treabă bună, în special până la urmă pentru pacienții din România. Da? Mulțumesc frumos! Congratulations, Bogdan, congratulations. Our next award, ladies and gentlemen, is for integrating radical customer perspective and empathy as core strategic pillars and redesigning products, services, and processes around real customer needs. This approach reflects a modern, human-centric banking philosophy that delivers faster, simpler, and more secure interactions for its clients. And I would like to ask Mr. Marius Nicolai, the Regional Director with Guarantee BBVA Romania, to hopefully come to the stage. Get that award to him and another bottle of wine to the doing well this evening. Okay, our next award is for contributing to economic fairness and consumer safety by supporting the fight against illicit trade and advancing a science-based transition to reduced risk products. And this award goes to BAT, and unfortunately Mr. Jorge Araya, the CEO, couldn't join us, so we'll get this award sent to his office minus another bottle of wine. Okay, next award is for raising industry standards by upgrading key retail and office properties, improving tenant mixes, and making strategic investments to keep the portfolio competitive over the long term. And I'd like to ask another friend, Mrs. Andreea Cotiga, the Head of Leasing Office for CPI Romania, to come and pick up the award. I know she's here, she's at the bar. You know that's where you were. Congratulations. Good evening. That was a surprise. I was not expecting this, not now, okay. At least. Thank you very much, Business Review, first of all, for this award. It honors us and it makes us feel very, very proud at the same time. It is not our focus or our main target to raise the industry standards or to be the first one achieving something in a certain period of time. But I rather think that it is about responsibility. It is being responsible because as landlords, we do not just own buildings, we shape places where communities are connecting, where business are growing, where people are actually spending the biggest or an important part of their lives. And I think this award is exactly reflecting this belief. I would like to thank first of all to all our tenants. It is definitely their trust and their long-term partnership that helps us and that make us continuously improving our properties, our office and retail properties across the country. Then of course this award belongs to our very small but very, very heartly team that understands very well that long-term value is coming not with shortcuts, but is coming from strategic decision made with patience and made with purpose. And of course I would like to thank, last but not least, to all our collaborators or our consultants and the industry peers as well, that makes us think differently, let's say, every day. So thank you again, Business Review, for this award. I will not end my speech before congratulating all the winners this evening, and
before wishing you all happy holidays with your loved ones. Thank you again. Thank you, Andrea. Congratulations. Okay, our next award is for driving responsible digital entertainment through curated data insights and growing a regional community built around shared learning and passion for analytics. And I'd like to ask, join me on the stage, Mr. Răzvan Roșu, the External Communications Manager, and Mr. Ștefan Crețu, the Brand Activation Manager. Just you, from Super. So. Okay, so being the Business Review Gala, I'm going to speak in English because I attended another gala of Business Review this year and everything was in English. Anyway, thank you for this award. Thank you for a very nice event organized here at the end of the year. And for us, it's very meaningful because we are the very first company in our domain, the very first company in digital entertainment who is now starting to talk proactively about responsibility. And we do this through Data Talks, an event that this year gathered almost 50 companies. So it's a landmark for us and we really appreciate this. So thank you very much once again. Congratulations, well done, well done. Okay, just a few more awards to go, ladies and gentlemen. I will be asking the winners to come up onto the stage at the end for a final photograph. For translating commercial momentum into positive community impact through a people-focused organization and sustainability-aligned investment advisory work. And I'd like to ask Mr. Vlad Musteță, I know I haven't got that, CEO and founder of North Bucharest Investments. Well done, congratulations. Mulțumesc pentru această nominalizare, thank you very much. Sperăm să devenim mai buni și la anul. Mulțumesc echipei. Avem o creștere foarte frumoasă, chiar dacă anul acesta a fost plin de provocări. Sperăm la anul să avem mai multe autorizații de construcție și să ajutăm tot mai mulți cumpărători să-și găsească casa. Mersi mult, seară frumoasă! Congratulations, well done, well done. Okay, next award for pioneering Romania's first branded residences project and applying a visionary development approach that aligns local premium real estate with global standards. And I'd like to ask onto the stage Mr. Alexandru Manea, the CEO and founder, Monarch Development. Well done, congratulations. Bună seara! Mulțumesc Business Review. Înainte să intru pe scenă, chiar mă gândeam ce să spun. Și cred că cel mai important lucru ce am făcut în ultimul an, după 15 ani de brokeraj, este că am adus licența Force Global Properties în România, ceea ce înseamnă că începând de acum 6 luni putem să listăm proprietățile noastre la nivel internațional, putem să atragem fonduri de investiții și investitori să afle frumusețile pe care noi le avem în această țară. Am semnat cu Radisson Group, fiind primul branded residences, pe lângă faptul că avem al 4-lea hotel din România la malul mării, în Constanța, mai exact în Mamaia. Este gândit ca hotel de business și va fi funcțional 12 luni pe an. L-am închis din punct de vedere de punere de autorizație, acum așteptăm să vină moșul și din primul trimestru 2026 să începem construcția.
mulțumesc echipei, mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine, mulțumesc partenerilor și îmi doresc pentru 2026 să putem să avem mai multă încredere că vom reuși lucruri mărețe în România și să avem mai multă putere de muncă și să zâmbim mai mult, pentru că nu văd oameni entuziasmați. Mulțumesc! Well done, congratulations. Love the passion, love the passion. Okay, and three more awards to go, ladies and gentlemen, for consolidating large-scale operations through a unified digital backbone and structured governance processes, creating a more resilient platform for future growth. I'd like to ask Mr. Constantin Tomescu, the founder and president of BMF Group. You could have brought the wine with you, it was okay. Congratulations, congratulations. Bună seara! Ar trebui să le mulțumesc celor aproximativ 6.000 de angajați ai noștri pentru că mă aflu astăzi pe această scenă și pentru faptul că am primit acest premiu. Nu o să vă plictisesc să vă spun câte am făcut, ce am făcut ca să ajungem aici, dar cred că numărul ăsta de angajați vă spune tuturor destule. O seară plăcută în continuare, la mulți ani și un an nou mai bun. Sper să vină. Congratulations, well done, sir, well done. Okay, I'm just going to ask a lady who's managed to get to us for the award with Servier, Dana Constantinescu. There you are. Congratulations and thank you for being here. And thank you very much, Business Review, for this award. Just a few words from producer of innovative medicines. I think it is very important for us to give back to the community, and I'm very proud of this award because this year we've started the biggest prevention program, as Romania is one of the countries with the highest mortality rate from cardiovascular disease. So one single pledge for my side to you, go and check your blood pressure, and thank you very much for this award. Thank you for that, Don, and thank you for the advice as well. I hope we all take it on board. Okay, our penultimate award is for delivering performance in a demanding year through strategic innovation, successful product launches, and sustained consumer relevance. And this gentleman probably has the best job in Romania because he's the brand ambassador for Jameson, George Foca. Congratulations. Bună seara, mulțumesc. Vă mulțumesc în numele companiei Pernod Ricard, companie care anul acesta este lider de piață în România la cele 4 mari categorii de alcool, și anume whisky, rom, vodka și gin. Acest lucru se datorează faptului, datorită colegilor mei care au muncit foarte mult în acest an, au fost atenți la nevoile pe care consumatorii le au și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Spor tuturor în anul ce urmează. Mulțumesc! Congratulations, well done, well done. Okay, ladies and gentlemen, we come to our final award, and this
is for reinforcing the role of sustainable finance in Romania by supporting major green investments. And I'd like to ask onto the stage Cristina Cosman, the head of lending wholesale banking for ING Romania. Congratulations. Deosebit de onorată să reprezint ING pe această scenă și le mulțumesc organizatorilor pentru premiu. Sustenabilitatea este în centrul strategiei noastre, atât la nivel local cât și la nivel global. Și pe piața locală, în anul 2025, ING a mobilizat peste 1 miliard de euro, credite sustenabile, credite verzi, dar și intermedieri de obligațiuni verzi pe piețele de capital. Desigur, succesul nostru se datorează în primul rând clienților noștri și aș vrea să-i menționez pe cei de la NEPI, Electrica, Rodbun, Autonom Services, precum, de fapt, tuturor clienților le mulțumim că ne ambiționează și ne determină să fim mai buni. Mulțumesc încă o dată. Seară bună! Congratulations. Before I ask the winners on the stage, I just wanted to say on behalf of Business Review to everybody, thank you for being here on this very chilly evening. I think we talk about it every year, about it being an unpredictable year and an unpredictable year ahead. I think the year ahead is going to be fasten your seatbelts time. It's going to be a slightly more different journey. But I think we've all been inspired and be confident, I think, in what we've heard this evening. So I'd like to wish everybody a safe and happy Christmas. Are you going to say something? Before I finish that, the gentleman from Guarantee Bank is here to pick up the award. Give him a round of applause, ladies and gentlemen. Congratulations. Okay. And a good friend of mine, not so long ago, ladies and gentlemen, just a little moment, and then you can let yourself loose on the wine. He used the word grateful on a Facebook post, and I made a little bit of a joke about it, but it made me think much more about how powerful that word is. And we have a family celebration coming up soon, but I think it's an opportunity for us all to be grateful for being here this evening, surrounded by the champions of the industries over the year, but also be grateful for Romania and our families and everything around us. And I'm certainly grateful to be able to live in this wonderful country. So I hope we can all be very proud and confident going into 2026. So I wish you all well. And again, thank you on behalf of Anda and the Catalina and the Business Review team. And I would like to ask the winners if they could come up onto the stage with your awards for a final photograph. Enjoy the rest of the evening, ladies and gentlemen. Exchange some business cards and have a safe journey home. Thank you.